Good morning to all. Today we are going to discuss about vaccines and immunization. So we already know what is immunity, the active immunity and passive immunity, innate and acquired ones. So vaccines are very important because it is the intentional administration of a harmless or a less harmful form of a pathogen to induce an immune response that will help in protecting the individual against later exposure to the same pathogen. നമ്മൾ intentionലായിട്ട് ഒരു മൈക്രോബിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് it can be either a pathogen or it can be a toxin or toxin means it is toxoid vaccine. Such substances can be induced so that it will produce a specific response of immunity in the person or the animal that it is administered to, and later when that person or the organism get exposed to the same type of microbe, they will be protected against that pathogen. അപ്പോൾ അതാണ് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And it is very important, especially at the current situation of the pandemics. You know the importance of vaccination. Now, as we had already discussed earlier, the first vaccine was named after Vaccinia, the cowpox virus, 200 years ago by Edward Jenner. And he was a pioneer in the use of vaccine. Later, Louis Pasteur, he experimented with the dried rabies infected rabbit spinal cords and heated anthrax bacilli, which is considered to be the forerunner of the today's vaccines. So nowadays, vaccination is a cost-effective weapon against diseases. We know that, and we can use vaccines, especially earlier it was mostly used for infants worldwide, and the recent advances in immunology, molecular biology has helped in developing new kinds of vaccines, and understanding the structure of T cell, B cells and etc. we can develop more effective vaccines can be designed, and we can use genetic engineering to improve the vaccines to maximize immune response. So that is the importance of the history of vaccination. What is the principle behind vaccination? Vaccination provides a protective immunity by inducing a memory response to a infectious organism using a non-toxic antigen preparation. നമ്മൾ നോൺ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിലേക്കോ ഓർഗാനിസത്തിലേക്കോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കൊണ്ട് അതിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു ആ ഡിസീസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ആ പ്രൊട്ടക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡെവലപ്പ് മെമ്മറി റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, സോ the kind of immunity that is produced is antibody or cell mediated immunity. So the aim of the vaccination is to induce memory in T cells and B cells. T cells, B cells എന്താന്ന് വെച്ചാൽ T എന്ന് പറയുന്നത് തൈമസ് ഫസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സെൽസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് T സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബി സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ലിംഫോസൈറ്റുകളാണ്. ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ WBCs ആണ് അവരൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ബി സെൽസ് ആണെങ്കിൽ ബോൺ മാരോ എന്നാണ് മെച്ചുവർ ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബി സെൽസ് ആണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് these cells can also that is when they divide and form,
they can form memory cells. Our memory cells, they won't get destroyed easily. They'll stay around for a longer time. So this memory cells will be active when that pathogen invades the body again. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എൻകൗണ്ടറിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഈ മെമ്മറി സെൽസ് വിൽ അറ്റാക്ക് ദ പാത്തോജൻ more readily and strong. They will have a stronger response to it. So that is why the importance of vaccination is there. Then, thus in the event of actual infection, the infectious agent or its toxin is met by a secondary response rather than a primary response. So an ideal vaccine would always protect the individual and will eliminate the disease. Okay, that is the function of the vaccine. Now there is a term called immunization. What does immunization mean? Immunization is the process of producing a state of immunity in the individual. Let us look at what is passive immunization is. It is the acquisition of immunity by a recipient, by the receipt of preformed antibodies. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് മദറിന്ന് ചൈൽഡിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആക്റ്റീവ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഓർഗാനിസം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോട്ട് ഫ്രം either from its own mother or from other animals, like the anti-venom, anti-serum, etc. So this is not by the active production of antibodies, but it is rather receiving antibodies from another organism or another person, individual. Emil von Behring and Hitzeburo Kitasato were two investigators who contributed to passive immunization mechanism. They showed that immunity elicited in one animal can be transferred to another by injecting it with serum from the first. For example, ഒരു റാബിറ്റിലേക്ക് ഒരു ആൻറ്റിജൻ കുത്തിവെച്ച് ആ ആൻറ്റിജൻ ഈ റാബിറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹോഴ്സിലുണ്ടാവുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. ആ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ കളക്ട് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സീറം കളക്ട് ചെയ്ത് അത് മനുഷ്യനിലേക്ക് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി പേഴ്സൺ, ലൈക്ക് ഐ സെഡ് earlier, that during snake bites it's not possible for the person or the victim or to get the antibodies produced in their own body, because it's a very the time is very short. So instead of producing antibodies, instead of waiting for the antibodies being produced by the individual or the victim, we can use antibodies that is already produced in another organism or another individual. That's called an antivenom. So that antivenom can be used to neutralize the toxin from snakes or other organisms. So such antivenom can be utilized for this purpose. That is called as passive immunization. Now there are other ways of getting passive immunity. That is the natural way of getting transferred, of antibodies getting transferred from mother, from the placenta to the fetus. Such maternal antibodies to diphtheria, tetanus, streptococci, rubella, mumps, poliovirus were passively acquired protection. They provide passively acquired protection to the developing fetus. Next, after birth, the colostrum or the mother's milk contain maternal antibodies which produce or provides passive immunity to the child. Injecting preformed antibodies induce passive immunization too. So before vaccines and antibodies were available, passive immunization ആയിരുന്നു പല ഡിസീസസിനും ഒരു
protection ഉണ്ടായിരുന്നത്. Okay, so it can in which conditions do we use passive immunization? ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത്? അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ ബി സെല്ലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല, അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ, അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന, അവർക്ക് ആൻറ്റിബോഡി പ്രോപ്പറായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നമ്മൾ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. When a particular person is exposed to a complicated disease and time does not permit adequate protection by active immunization, ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ, okay, he is subjected to or exposed to a particular pathogen or a infectious disease, then also we have to resort for passive immunization. When a disease is already present and the antibody may not help in suppressing, that is, there is no time for active immunization to give protection, or in acute danger of infection, in such cases also we need to provide this type of passive immunization. For example, when we are infected with tetanus toxin in a wound, you can't just wait for the body to secrete or for active immunization to activate itself, but instead we have to use an antitoxin against it. So that is passive immunities, different conditions where we can use passive immunization. Now, which are the three types of ways passive immunity can be acquired? ഏതൊക്കെ വഴി കൂടിയാണ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുക? ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ മദർ ടു ഫീറ്റസ്, ഫ്രം ദ പ്ലാസെൻഡ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബൈ ദ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക്. And the third is from the injection of antibodies, like from the serum of animals, antivenoms produced for the treatment of poisonous snakes and spider bites, etc. Passive immunization is administered to individuals exposed to botulism, tetanus, diphtheria, measles, rabies, etc. Anti-serum, which is passively administered, is an effective protection from snake bites, then spider bites, etc. It is the best treatment for acute respiratory failure in children, which is caused by the respiratory syncytial virus, RSV. Monoclonal antibodies or combination of two monoclonal antibodies are used in RSV disease. These are prepared from mice, then humanized by splicing constant regions of immunoglobulin G to the variable region of mouse. This is to avoid complications in a second injection. They can this passive immunization എന്ന് പറയുന്നത് പല അസുഖങ്ങൾക്കും, ഇപ്പം റെസ്പിറേറ്ററി സിൻസീഷ്യൽ വൈറസിന് അഗേൻസ്റ്റ് ഒക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി ഗുഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് than the anti-serum. Then another one is that another important advantage is that passive immunization ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് അവരൊക്കെ എപ്പോഴും ഈ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ടോ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ആൻഡ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ലൈക്ക് വി ആർ ട്രാവലിംഗ് ടു അനദർ കൺട്രി, suppose in Africa we are having many infectious diseases like malaria, Ebola, etc. So in such conditions, those who are traveling will not be exposed to such infectious agents. So in such a case, it will provide an immunity against such pathogens. They do not activate the immune system, but it generates no memory response also, and the this kind of protection provided is transient or temporary. There are certain risks involved in the injection of a preformed antibody.
if the antibody is produced from other species,